Hello, and welcome to the Collegium, our monthly magazine program in 3 parts: cinema, state of affairs, and our arts calendar. For our cinema presentation tonight, we will present Welcome to Studio Babelsberg. For our state of affairs, we will have the opportunity to speak with Manfred Arbter, who is the director of the sound department at Studio Babelsberg. Part 2 of our state of affairs is an interview with Cuarteto Latinoamericano, Musique für 4 Gitarren, with José Vitores, Rene Toriello, Pablo Daniel Garvia, and Adriano Balboa. Last but not least, our arts calendar. And once again, we're pleased to have Cuarteto Latinoamericano, I better get that right, in concert. So stay with us, and remember, you are participating in the Collegium. Babelsberg. This is the story of the building of an institution that increasingly innovates and serves the cinematic world and hence the public at large. The film documents a saga of the development of techniques that have increasingly heightened the experiences of light and sound, whether through the spoken word, pictures, music, or special effects. Welcome to Studio Babelsberg, as seen through the eyes and heard through the ears of the Sound Department Babelsberg and the Collegium. Die Babelsberger Filmgeschichte begann in Berlin. The Babelsberg film history began in Berlin. Hier benutzte die Deutsche Bioskop-Filmgesellschaft 2 alte Fotoateliers für die Produktion von Stummfilmen. Die Räumlichkeiten waren jedoch sehr beengt und es bestand eine sehr große Feuergefahr. 2 old photographic studios were utilized by the Deutsche Bioskop Filmgesellschaft for the production of silent movies. The rooms were small and the danger of fire was always present. Daher suchte der Kameramann und technische Leiter der Gesellschaft, Guido Seeber, nach einem passenderen, ruhigen Gelände für die Filmaufnahmen in der Umgebung Berlins. The cameraman and technical director of the Bioskop-Gesellschaft, Guido Seeber, was seeking a quiet and more suitable location for filming in the Berlin area. Die Deutsche Bioskop-Filmgesellschaft erwarb das Gelände in Babelsberg und im Winter 1911/12 folgte der Ausbau des Gebäudes und der Anbau eines Glashauses. The Deutsche Bioskop Filmgesellschaft acquired land in Babelsberg. In the winter of 1911-12, the completion of the main building and the addition of a glass house soon followed.
Im alten Fabrikgebäude wurden Verwaltungs-, Kopier- und Requisitenräume eingerichtet. Links daneben befand sich das Glashaus. Ein Glashaus deswegen, weil man das Sonnenlicht für die Filmaufnahmen nutzen musste. Administration, copy and property rooms were established within the premises. The glasshouse was of necessity, established to the left of the main building, to access the necessary sunlight required for filming. Am 12. Februar 1912 war es dann soweit. Es fiel die erste Klappe für den Stummfilm Totentanz mit Asta Nielsen. Kameramann war Guido Seeber. Es folgten weitere Filme wie Der Student von Prag oder Der Golem. Construction on the glasshouse was completed in February 12, 1912. The silent film Totentanz, starring Asta Nielsen with cameraman Guido Seeber, was the first film production in the new facilities. Subsequent films were Der Student von Prag or Der Golem. Bereits 1912 wurden im Glashaus die ersten Tonfilmaufnahmen hergestellt. Das funktionierte so, dass man vorher aufgenommene Grammophonschallplatten abspielte. Die Schauspieler koordinierten dann ihre Lippenbewegungen zu dem Gehörten, während man das Ganze abfilmte. Man kann dies mit dem heutigen Playback-Verfahren vergleichen. The first production of a sound film occurred in the glasshouse in 1912. The procedure was to play previously recorded gramophone records. Actors mouthed the words to the sound in a simultaneous fashion while the scene was filmed. This approach is comparable to contemporary lip-sync techniques. In den Kinos machte es etwas Mühe, die Schallplattenaufnahmen mit den Filmprojektoren synchron laufen zu lassen. Aber die Zuschauer waren damals glücklich über annähernde Synchronität zwischen Bild und Ton. Schließlich waren dies die ersten Tonfilme. Hier wurde Geschichte gemacht. Considerable effort was expended to synchronize the records with film projectors and cinema presentations. But the audience of this era were happy with the relative synchronization of picture and sound, as these were the first sound films. History was being made. Früher benutzte man Klaviermusik oder es spielte ein Orchester zum Stummfilm. Nun konnte man die Akteure in Bild und Ton original auf der Bildwand betrachten. Das war schon ein Ereignis. Formerly, a piano or orchestra accompanied silent films. Now it was possible to watch and enjoy the actors in their original sound and pictures. This was a thrilling and highly entertaining event. 1913 erwarb die Deutsche Bioskop-Filmgesellschaft weitere 40.000 Quadratmeter Gelände für Außendekorationen. Rechts auf dem Foto sieht man ein neu errichtetes Kopierwerksgelände und ein noch größeres Glashaus. In 1913, the Deutsche Bioskop-Filmgesellschaft acquired an additional 40,000 square meters for outside decorations. On the right side of the photograph is the newly constructed film laboratory area and a larger glasshouse. Das erste Kopierwerk war sehr einzigartig. Heute würde man das Gebäude als Vielzweckbau bezeichnen. Wenn man sich die Fassade genauer betrachtet, erkennt man, dass diese in Baustilen aus verschiedenen Epochen ausgeführt war. Barock, Romanik, mittelalterliche Dachgestaltung. Man benutzte die Fassade gleich als Hintergrundkulisse für Filmaufnahmen. Im Inneren des Kopierwerks befand sich eine für die damalige Zeit sehr leistungsfähige Anlage. The first film laboratory was unique. Today the building would be known as a multi-purpose unit. The facade is a composition of different architectural periods, Baroque, Romanesque with medieval roof design. The facade was often utilized as a background for filming. The film laboratory contained an efficient system for that era. Man sieht hier die großen Holztrommeln, auf die der Film zur Trocknung aufgespult wurde. Man konnte damals maximal 15.000 Meter Film pro Tag entwickeln, was für die damalige Zeit enorm war. The large wooden drum is used for spooling film, which was then dried. 15,000 meters of film could be developed daily, a large amount for those times. Es gab damals noch nicht den 3-Farbfilm, sondern nur Schwarz-Weiß-Filme. Trotzdem war der Wunsch vorhanden, farbige Filme zu sehen. So hat man einfach Filme oder Filmszenen mit Farbe eingefärbt. 3-color film had not been developed. Black and white films were the possibilities. The desire for screening films in color existed, so the coloring of films and film scenes began. Hier hat man einen Zweifarbenfilm erzeugt, indem man die Filmemulsion braun und das Trägermaterial grün eingefärbt hat. So ergab sich ein Zweifarbenfilm, der jedoch weit von unseren heutigen Ansprüchen an Farbfilm entfernt ist.
The film emulsion was colored brown and the film green. This is how two-color film was created, whose quality is not comparable to today's standard. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges brachte erst einmal eine Unterbrechung im stürmischen Aufbau der Babelsberger Filmstadt. Die hier beschäftigten Männer mussten in den Krieg und es fehlte hier und da an Material. Hinzu kam, dass die deutsche Filmindustrie im Gegensatz zu den englischen und amerikanischen Kriegsgegnern wohl die Chance verpasst hatte, ihr Filmschaffen in die Vorbereitung des Krieges mit einzubringen. The beginning of World War I interrupted an active construction of the Babelsberg film city. The workers were drafted into the war, and the material for construction were often required for the war effort. An added note, in contrast to the English and American efforts, the German film industry did not contribute to the war in a cinematic form. Das deutsche Kriegsministerium forderte deshalb 1916 wörtlich zugkräftige Filme, in denen durch Massenwirkung unsere militärischen, wirtschaftlichen und industriellen Errungenschaften dargestellt werden, zu schaffen. Therefore, the German War Ministry in 1916 demanded the production of large population-attracting films in which our military, economic, and industrial accomplishments are presented to the German public. So wurde auf Betreiben des Generals von Ludendorff im Hause des Generalstabs des Deutschen Heeres in Berlin am 18. Dezember 1917 die UFA gegründet. On the orders of General Ludendorff from the General Staff Headquarters, the UFA was founded in Berlin on December 18, 1917. Es folgte eine stürmische Entwicklung der Filmproduktion. Es wurden zum Beispiel 8000 Meter Scheinwerfer Kupferkohle pro Jahr verbraucht. Lacke und Farben, wie sie für den kompletten Neuanstrich einer Kleinstadt nötig gewesen wären. A large development in film production followed. For production purposes, 8,000 meters of copper coating were used. Varnish and paint were also consumed in quantities which would satisfy requirements for the painting of a small city. 1926 wurde die große Halle errichtet. In einer Bauzeit von 4¼ Monaten wurde durch Ausmauern einer Eisenkonstruktion mit Hohlblockziegeln eine riesige Halle fertiggestellt, die einen Innenraum von etwa 20.000 Kubikmetern umfasste. In 1926, the Great Hall was erected within 4¼ months. An iron construction was augmented with hollow bricks, providing a capacity of 20,000 cubic meters production space. Die Halle war durch 2 verschiebbare Wände in 3 Ateliers teilbar. Ringsherum befanden sich die Garderobenräume, 10 Vorführräume, Bäder und Fundusräume. Einzig in seiner Art befand sich im Fußboden ein eingelassenes Wasserbecken zur Durchführung von dramatischen Szenen wie Überschwemmungen und Ähnlichem. The hall was separated by 2 movable walls into 3 studios. They were surrounded by dressing rooms, 10 projection rooms, sanitary facilities and property rooms. A unique event occurred when a basin was installed for water overflows, such as might be utilized for dramatic scenes. Das zweite Kapitel der Tonfilmgeschichte der Babelsberger Filmstadt begann hier 1925. The second chapter of sound film history at the Babelsberg Film City began in 1925. Schon 1918 starteten Josef Massoll, Hans Vogt und Dr. Josef Engel Versuche, den Ton auf den Film zu fotografieren. In 1918, attempts were begun by Massoll, Vogt and Engel to combine sound onto film. Das Lichttonverfahren, wie es die Triagon-Ingenieure erfanden, hat noch heute Gültigkeit. The optical sound process was invented by the Triagon engineers and is valid today. Eine Lichtquelle, zum Beispiel eine Glimmlampe, wird im Takte der Sprechwechselspannung in ihrer Helligkeit moduliert und auf dem vorbeilaufenden Film abgebildet. Der Film enthält nun eine Tonspur, auf der die Tonfrequenzen in Form von Hell-Dunkel-Schwankungen fotografiert wurden. A light source, for example a glow lamp, is utilized to modulate its brightness within the rhythm of the recording and then reproduced onto the passing film. The film now has a soundtrack onto which the sound frequencies in the form of light and dark variations have been photographed. Die Wiedergabe des entwickelten Lichttonfilms erfolgt in einem Projektor mit einem speziellen Lichttonteil. Ein schmaler Lichtstrahl durchleuchtet hier die im Takte der Sprechwechselspannung geschwärzte Tonspur. Eine Fotozelle, ein Verstärker und ein Lautsprecher wandeln die Helligkeitsschwankungen wieder in hörbare Tonfrequenzen um.
The reproduction of the developed optical sound film is produced in a projector with a special optical sound apparatus. A small ray of light shines through the darkened soundtrack in the rhythm of the recording device. The photoelectric cell, an amplifier and a speaker transfer the variations of brightness into audible sound frequencies. Auf der linken Seite des Fotos sieht man die Lichttonspur mit unterschiedlichen Schwärzungen, die durch eine Fotozelle abgetastet werden müssen. To the left of the photograph is the optical soundtrack with varying intensities of black. These are scanned by a photoelectric cell. Die 3 Lichttonerfinder nannten sich Triagon, was die Kraft der 3 bedeutet. Sie hatten es nicht leicht, ihre Erfindung an den Mann zu bringen. The 3 optical sound inventors, Triagon, which means the power of 3, discovered it was not easy for them to convince the public of the value of their new invention. Die Vorbehalte gegen den Tonfilm waren damals sehr groß, wie man hier auf diesem Flugblatt aus der Zeit um 1928-29 sehen kann. Reservations against sound film were immense, as you can see on this flyer from 1928-29. Die vielen Kinomusiker und Kinoerklärer fürchteten um ihre Arbeitsplätze. Die Stummfilmstars mussten nun sprechen und manche konnten das gar nicht. Stummregisseure glaubten, der Ton würde die künstlerische Darstellungskraft des Films verflachen. A large number of cinema musicians and narrators were also afraid of losing their employment. The silent movie stars now had to speak, and some of them were incapable of performing the task adequately. The directors believed the sound would lessen the movie's power of artistic presentations. Am 12. Juli 1925 holperte ein LKW bis unters Dach beladen mit eigentümlich aussehenden technischen Gerätschaften auf das Neubabelsberger Ufergelände. Auf dem Wagen saßen die bekannten 3 Herren, Massol, Vogt und Engel. On the 12th of July 1925, a truck loaded with strange-looking equipment arrived at the new Babelsberg Ufer grounds. The truck carried 3 well-known men, Massol, Vogt and Engel. Die UFA hatte sich entschlossen, Tonfilmversuche durchzuführen. Die 3 Herren wurden eher unfreundlich empfangen. Man drehte gerade den Monumentalstummfilm Metropolis und hatte keinerlei Verständnis für die Leute mit diesen eigentümlich aussehenden Apparaten. The UFA had decided to experiment in sound film productions. The 3 men were presented with an unkind reception. Production staff were filming the monumental silent film Metropolis and had no interest in the men with strange-looking technical equipment. Guido Bagier, der dabei war, schreibt in seinem Tagebuch: 20. Juli 1925. Wir können nicht einen Platz in Babelsberg finden, der für akustische Aufnahmen geeignet ist. Außerdem hat der sogenannte stumme Film die Eigentümlichkeit, die lauteste Angelegenheit der Welt zu sein. So werden wir anderenorts einen ruhigeren Ort suchen müssen, der nicht durch das Gebrülle der Aufnahmeleiter, das Klopfen der Bühnenarbeiter, die schrille Pfeife des Oberbeleuchters, das Gesurre der Scheinwerfer, das Gefauche der Maschinen und Traktoren gestört wird. Man lässt uns gern ziehen, denn unsere Sache erregt Bedenken, ja heftigen Kampf. Ich glaube, die Leute fürchten den Tonfilm, weil er sie in dem gewohnten Trott des Filmedrehens stört. Guido Bagier writes in his diary, July 20th, 1925. We could not find a place in Babelsberg that is suitable for acoustic recordings. Besides that, the so-called silent movie has the peculiarity to be the noisiest business in the world. So we have to look somewhere else for a quiet place that is not disturbed by the screaming of the production manager, the knocking of the stage workers, the shrill whistle of the lighting designer, the hum of the lights, and the puffing of the machines and tractors. They allow us to move about easily because our ideas create doubts. Yes, it is a severe struggle. Die Triagons drehten in Babelsberg noch einige brauchbare Probeszenen, wie hier auf diesem Foto zu sehen. In this photograph, the Triagons were shooting usable scenes. Nach einigen zum Teil misslungenen Versuchen brach man die Lichttonbemühungen der Triagons ab. Die Patente wurden in die Schweiz verkauft, wo man mit ihrer Hilfe Schallplatten höherer Qualität herstellte. After some partially failed attempts, they stopped their optical sound efforts. The patents were subsequently sold to Switzerland, where they produced records of higher quality as a result of these inventions. Erst 1927 wurden in den USA die Versuche mit Nutzung der Triagon-Patente fortgesetzt. Die Leute wollten plötzlich nur noch Tonfilme sehen. Dort hatte er sehr großen Erfolg. Optical sound efforts continued in the USA during 1927, utilizing the patents of Triagon. Suddenly, people were only interested in attending a sound film. Finally, optical sound efforts were a great success. Generaldirektor Klitsch, der sich in den USA befand, erkannte den Tonfilmboom. Er soll aus den USA telegrafiert haben, sofort eine Tonfilmhalle bauen. Director Klitsch, who was visiting the USA, recognized the significance of the new optical sound system and telegraphed Germany with orders. Build a sound film studio immediately.
1929 wurde nach einer kurzen Bauzeit von 6 Monaten ein Tonfilmaufnahmekomplex errichtet, das Tonkreuz. In 1929, in response to the demand, a sound filming complex was completed within 6 months, the Soundcross. Es handelt sich hier um 4 Aufnahmehallen, die durch die Haus-an-Haus-Bauweise akustisch gegen Störschall von außen isoliert waren. Diese waren ausgerüstet für Nadeltonfilmaufnahmen, aber vor allem für Lichttonfilmaufnahmen. 4 filming halls constructed in a building contained within a building isolated the production from the disturbance of outside noise. The building was equipped with technology for gramophone sound film and optical sound film techniques. Dies waren gute Zeiten für den Tonmeister. Alles richtete sich nach seinen Anweisungen. Die Erfordernisse des Tonfilms standen an erster Stelle und der Regisseur nahm hier eine untergeordnete Rolle ein. Those were good times for the soundman. Every aspect of filming was under his control. The requirements for the sound film were of primary importance, relegating the director's input to second place. Die Kamera wurde in ein containerartiges Gehäuse eingebaut. Darin befand sich auch der Kameramann. In dem Gehäuse war es sehr heiß, aber man musste die Kamerageräusche vom Mikrofon fernhalten. As seen in this photograph, the camera and cameraman were enclosed in a case. The enclosure was hot, but the camera noise had to be separated from the microphone. Im Tonkreuzatelier waren modernste Geräte installiert, Lichttonkameras, Plattenschneidegeräte, Synchronsignaleinrichtungen und ähnliches. The Soundcross studio contained the most modern equipment: optical sound cameras, cutting machines, synchronization control equipment and similar techniques. Der Tonmeister hatte direkte Sicht in das Aufnahmeatelier und konnte auf diese Weise exakt arbeiten. The soundman had a direct view into the filming studio for execution of very precise work. Blauer Engel mit Marlene Dietrich war einer der ersten Lichttonfilme, die hier entstanden. Marlene Dietrich in Blue Angel played in one of the first optical sound films. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde die Filmstadt Babelsberg auch ein Zentrum der faschistischen Propaganda. Goebbels überwachte zum Beispiel Produktionen von Filmen wie Jud Süß, Hitlerjunge Quecks und andere. With the arrival to power of the Nazis in 1933, the film state Babelsberg became a center for fascist propaganda. For example, Goebbels observed film productions of Jud Süß, Hitlerjunge Quecks and others. Gebaut wurde das Schneiderhaus, in dem sich heute die Tonabteilung befindet. The cutting house was built where the sound department is currently located. Hier befand sich auch der große Synchronsaal, in dem das Ufer-Symphonieorchester zu den Filmbildern seine Musik spielte. The synchronization hall, also located in the cutting house, where the Ufer Symphony Orchestra conducted music for films. Im Hintergrund sieht man das Orchester, das gerade zu einem Film mit Marika Röck seine Musik spielte. The orchestra is playing music for a film starring Marika Röck. Nicht nur die Ton- und Filmtechnik war auf einem für die damalige Zeit sehr hohen Stand, sondern auch die Tricktechnik. Diese Maschine simuliert den Flug auf der Kanonenkugel Münchhausens, gespielt von Hans Albers. The sound and film technique were highly developed for that time. The animation or trick film was also advanced in technique. This machine simulated the flight of Hans Albers, who portrayed Münchhausen as he rode the cannon shell. In der Zeit von 1933 bis 1945 entstanden neben Durchhalte- und Propagandafilmen auch als heute noch künstlerisch wertvoll einzustufende Filme. Between 1933 and 1945, artistic films were also produced in addition to propaganda and patriotic works. Gegen Kriegsende verlagerte man die Filmproduktion aus Babelsberg in weniger bombengefährdete Gebiete nach Prag in die Barrendorf-Studios oder nach Bayern. Towards the war's end, film production was relocated to areas less in danger of bombardment, for example, to the Barrendorf Studios in Prague or to Bavaria. Trotzdem wurde noch bis März/April 1945 auf dem Babelsberger Filmgelände gedreht, zum Beispiel der Film Unter den Brücken. Nevertheless, until March-April 1945, film production continued on the Babelsberg Film Studios. An example is the film Unter den Brücken.
Von Osten rückte die Rote Armee heran und nahm das Gelände unter Artilleriebeschuss und besetzte es am 24. April 1945. The Soviet Union Army arrived from the east, attacked the studio and occupied the premises on April 24, 1945. Ateliers und Funden wurden geplündert. Schutt und Schmutz lagen herum. Studios and properties were plundered and damage was plentiful. Über 15.000 Tonnen Trümmer mussten weggeräumt werden. More than 15,000 tons of debris had to be removed. Die Ufa-Filmbetriebe waren Staatsbetriebe und unterlagen so den Reparationsbestimmungen des Potsdamer Abkommens. The Ufa film companies were state companies under control of the Potsdam Agreement. Die Filmproduktionen konnten nach dem Krieg nicht auf dem Babelsberger Filmgelände erfolgen, da dieses von den sowjetischen Alliierten besetzt war. Die Filme wurden in Johannisthal, den Althoff-Studios von Babelsberg oder im Schützenhaus ganz in der Nähe von Babelsberg gedreht. At the conclusion of the war, film production was not allowed at Babelsberg Film Studios because of occupation by the Soviet powers. Films were then produced in Johannisthal or the Althoff Studios in Babelsberg or the nearby Schützenhaus. Mit Resten an Material und geborgten Geräten entstanden in dieser Zeit recht beachtliche Filme. With remnants and borrowed equipment, notable films were created during those times. An den Sonntagen zwischen den Dreharbeiten waren die Leute der Tonabteilung unterwegs zum Enttrümmern. Potsdam war sehr zerstört. Die Mitmacher hatten jedoch viel Enthusiasmus. Sie waren einfach froh, wieder Filme drehen zu können und die Stadt wieder aufzubauen. Sundays were utilized by the technical department staff to remove ruins during the breaks between shootings. Potsdam was largely destroyed, but the film people were very enthusiastic and happy to endure difficulties, as long as they could make films and also rebuild the city. Die DEFA wurde schnell berühmt durch ihre schönen Kindermärchenfilme. The development of children's fairy tales brought rapid fame to the DEFA. Die DEFA war die erste Filmgesellschaft der Welt, die das Magnettonverfahren für Zwecke des Tonfilms einsetzte. The DEFA was the first film company in the world to use the magnetic sound process for creating sound movies. Diese Maschine wurde ins Feld getragen, um vor Ort Tonaufnahmen zu machen. This machine was also transported to the fields for recording sound. Mit Geräten dieser Art wurden bereits 1953-54 Stereotonfilmaufnahmen gemacht. Die DEFA war die erste Filmgesellschaft der Welt, die einen kompletten Stereolicht-Tonspielfilm herstellte. During 1953-54, stereo sound films were produced with this equipment. The DEFA was the first film company in the world to produce a stereo optical sound film. Ab 1947 durfte die Filmemachermannschaft wieder auf das Gelände der Filmstadt Babelsberg zurück. Gemeinsam mit der sowjetischen Besatzungsmacht wurden die Ateliers wieder hergerichtet. Neue technische Einrichtungen schufen Möglichkeiten für aufwendigere Filme. Diese Dekoration wurde für den Film Figaros Hochzeit hergestellt. In 1947, filmmaking crews were allowed to return to Studio Babelsberg. With support from the Soviet occupying army, the studios were reconstructed and new technical equipment provided possibilities for more lavish film production. Im alten Schützenhaus am Rande des Studios errichteten die DEFA-Filmtechniker ein Mischatelier, in dem es möglich war, den Vierkanal-Magnetton, so wie es das CinemaScope-Filmformat verlangte, herzustellen. The DEFA film technicians erected a mixing studio in the old Schützenhaus on the outskirts of the studio, with which it was possible to create 4-channel magnet sound required for CinemaScope film format.
1964 erfolgte der Neubau des DEFA 70 Mischateliers. In diesem Atelier konnten 70 mm Filme im 6-Kanal-Stereo-Verfahren hergestellt werden. Hier das Atelier mit riesen Bildwand und dem für damalige Zeiten modernen 6-Kanal-Mischpult. In 1964, the DEFA 70 mixing studio was constructed. This studio provided the possibilities to produce 70 mm films in 6-channel stereo process. The studio included a huge screen and a 6-channel mixing desk. In den DEFA-Studios gab es eigene Entwicklungsabteilungen, die Filmgeräte ganz speziell für die Belange der Filmproduktion entwickelten. The DEFA studios included a department for development in which film equipment was especially designed for film production purposes. Die Filme mussten für die Nachsynchronisation nicht mehr in einzelne Segmente, die Takes, geschnitten werden, sondern konnten in einem Stück von der Rolle bearbeitet werden. Das war eine große Erleichterung für die Bearbeitung und ermöglichte größere künstlerische Freiheiten. Film, which formerly had to be separated into takes for post-production synchronization, could now be processed in one roll. This advance in technology afforded increased artistic freedom. Die Wiedervereinigung 1990 brachte große Umwälzungen für die Babelsberger Filmstadt. Es folgten Änderungen in Struktur und Technik. Alte Gebäude wurden abgerissen, um Platz für neue zu schaffen. German reunification in 1990 brought many changes in the structures and techniques of the Babelsberg film city. Old buildings were razed to create space for new ones. Die Babelsberger Filmstadt befand sich plötzlich auf dem internationalen Weltmarkt. Alte Einrichtungen mussten neuen weltmarktgerechten Anlagen weichen. The Babelsberg film city was suddenly in the international world market. Old departments were removed to provide for world market sound film requirements. Das alte Musikatelier wurde zu einem großen Mischatelier umgebaut, in dem man unter Großkinobedingungen 6-kanalige oder sogar 8-kanalige Stereotonfilme mischen kann. The old music studio was changed into a large mixing studio, which is utilized for mixing 6 to 8 channel and stereo sound films for large cinema productions. Die 2 Synchronateliers der Tonabteilung wurden mit modernen computergestützten Aufnahmeeinrichtungen ausgerüstet. Tonsignale werden nicht mehr mit Schere und Klebeband bearbeitet, sondern an modernen Audiocomputern. The 2 synchronic studios of the sound department are equipped with modern computerized recording systems. Scissors are no longer used for sound signal editing. Tape and modern audio computers now complete the task. Große digital gesteuerte Mischpulte erlauben dem Tonmeister, sehr komplizierte Tonfassungen sehr exakt herzustellen. Large digital mixing desks permit the soundman to create complicated sounds in an exact manner. So kann die Tonfilmtechnik der Filmstadt Babelsberg auf eine 88-jährige Geschichte der ständigen Erneuerung zurückblicken. Von der kratzenden Grammophonnadel, neben der knatternden Filmkamera bis hin zur Digitaldisk für Video- und Tonaufzeichnung war alles vertreten. Wir freuen uns auf eine lebhafte Zukunft. The sound film technique of the Babelsberg film city incorporates a 88-year history of constant innovations. From the scratching gramophone needle beside the crackling film camera to the digital disc for video and sound recordings, everything was and is present. We look forward to a bright tomorrow.
Manfred Arbter, welcome to the Collegium. Thank you very much. I'd like to start by asking you to tell our audience a little bit about your background and how you became associated with Studio Babelsberg. Yeah, this is a funny story. I'm coming from Munich, and years ago, it was around about 98, 9. I put a new console in the studio in Munich, and nothing worked. And I had to work with a director named Peter Fleischmann. And all my bosses asked always him, how is it? How is the tool of Manfred? And he said always, it's wonderful, it's brilliant. And I said, okay, Peter, you get a shot free in your life. I promise you I do everything what you want. Just ask me. 1992, he asked me to come to Babelsberg. And because of that, I'm here. What are the responsibilities of the director of the sound department at a studio like Babelsberg? What I have to do at first is to give the people back their self-confidence. Because, as you have seen in the film, they did invent everything. They knew everything, but they didn't have really self-confidence. So like in a fairy tale, I've put them to the sea and I said, what is the sea existing out? It's existing out of single drops. And how could we make a wave? Just put your hands together. And then we can make every wave we want. And yeah, it worked. Play a little bit good music to that, like La Mer from Debussy. And like that, a film could start. Great. And yeah, now we have one of the biggest stages all over the world, one of the very known post-production facilities all over the world, and very good people who come from East Germany. And this is what I was wondering, that they are so good trained, so good educated, and I'm proud of them. Could you tell us a little bit about your future projects? Oh, Jesus. Future projects. What else could I do? We try to do in the future to build another big dubbing stage. This is what I wish since 3 years, because we are running more than 180% in the studios since 4 years. And I want a little bit more relaxation, not to work all over the nights, Saturdays, Sundays. This is what I'm trying to do, to build another stage and to expand a little bit, to give the people a little bit more freedom in the work. What is the future for sound engineers, and is it a field that's open to both men and women? It's this is a new thing. This was a new thing for me too. That women are working in sound post production. I wasn't used in Munich to work with women, but in Babelsberg, I see it could work, and it works to work with women as sound engineers, sound editors, sound Foley makers, and yeah, we try to invent new things. We think about new things, like more channels in the dubbing stages, like different kind of recordings of actors. Yeah, every day you think about the future, but you don't know really what the future will be. Just a lot of thinkings, and one day you get a flash and you say, "Oh, no, I know it," and then we do it. Right. Well, Manfred Arbter, congratulations on your success as the director of the sound department of Studio Babelsberg, and thank you for joining us here on the Collegium. Thank you very much too for the invitation. So stay with us, and remember, you are participating in the Collegium.
and welcome to our second portion of our State of Affairs, where we're very pleased to have the Cuarteto Latinoamericano visiting us here on the Collegium. Welcome to the Collegium. First of all, why don't we introduce you to the people? Well, to my left first is José Vitores. He comes from Ecuador. Then Adriana Balboa. She comes from Uruguay. Then we have Pablo Garcia from Argentina, and myself, Rene Toriello from Guatemala. How did your careers or your studies in guitar and music begin, and where? That's very different for all of us. Some of us have already in our countries studied, and Pablo and I have also here in Germany our studies done our studies, and we've met all of us here in Berlin, where we live since some time, and yeah, that's why we play with our quartet guitar music, which comes from South America and Central America. How much time do you put in, each of you, say, in a week, in terms of your practice, your living, your students? How time-consuming is this craft or this art of yours? Well, you know, we make also some other groups. We're not just part of this quartet, and yeah, we do need a lot of time to play guitar. But it's a very nice job, I think, and it's something I do with a lot of love for what I make, and I think also the other quartet Mitglieder, they do it also with feel love, and they like very much what they're doing, and it's not a problem if you have to study many hours. Then, when you play the music, what does it make you feel? How does it stimulate you? Is it an intellectual experience or an emotional experience, or what does it do for you? Well, I can't speak for everybody here exactly, but I guess that for most of us it is an emotional experience. And then we have the whole intellectual work about understanding the music and when we're rehearsing. But we're very fond of our music, we like our music, and that's why the Cuarteto Latinoamericano wants to play Latin American music as the main thing in the program. Where are the historical musical roots for the music that you play? Is there the tradition? Is it European? Did it begin in Latin America? Or where is the cross-fertilization, if there is some? Well, you know, it's as you said, it's a cross-fertilization. You know, it's a melting pot. We have influences from Europe. We have influences from African immigrants. We have influences from the Indian people, and it's very difficult to trace back all the lines. So, I mean, but what has come out is very nice. Could you tell us very quickly about your future projects, and then we will have the opportunity to hear you in concert? Our projects are, as we said, we are planning to record a new CD next year, and we also want to reach a wider audience. Bis jetzt, we played just in Berlin and in Brandenburg, but we want to go to other cities in Germany and also to South America or some other audiences. Splendid. I've had the opportunity to hear this quartet play, and so it is a great pleasure to share this music with you. So stay with us, and remember, you are participating in the Collegium.
you.